Hello everyone! Kamusta po kayo? Good day and sana you're doing well. God bless to all of us. And our study today is all about the parable of the sower. In Ilocano, ti pangarig iti may sangag mulmula. Ken we will also study about the figurative seed and field or pangarig iti bukal ken ti kataltalunan. Our main reference is found in Matthew chapter 13, verses 3 to 8, and verses 18 to 23. Before nga ituloy tayo our Bible study, we ask our viewers to get your notebook and Bible to see to it if what we are talking here is biblical. So kakabsat, ag-take note tayo kuma. In our Bible study questions, there are four that we will study today. And number one is, what is a parable? Anya ba dati makunkuna nga pangarig? Number two, why did Jesus Christ spoke in parables? Apay nga nag-istorya ni Apute Hesus Kristo iti pangarig. Number three, what is the figurative seed and field? Anya ba dati makunkuna nga pangarig iti bukal ken talon? And number four, what is the spiritual meaning of the parable of the sower? Anya ti kapapanan, anya ti kahit nasawan, iti na espirituan, dati makunkuna nga pangarig iti agmulmula. What is a parable? Anya ba dati makunkuna nga pangarig? Parable comes from the Greek word parabole, meaning para, side by side, and bole meaning throw. You throw that ball. So nga, which means an earthly story with a heavenly meaning. Istorya diti daga nga dati nainlangitan nga kahit nangasawan. It refers predominantly the stories of Jesus Christ to reveal or conceal, meaning to keep hidden. In Tagalog, it is called talinhaga. In Ilocano, it is called pangarig. In our second study questions, why did Jesus Christ spoke in parables? If you open your Bible in Matthew 13, in verse 10 to 11, it says here, in verse 10, then the disciples came and said to him, why do you speak to them in parables? And he, Jesus Christ, answered them, to you it has been given to know the secrets, remember the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. So if we jump to verse 16, what does verse 16 says? In verse 16, it says here, but blessed are your eyes, for they can see, and your ears, for they can hear. So nga kakabsat, detati, kinaimbag iti agdangag kinagbasa ti saon ti Apo. If we go to the Ilocano version, iti verse 10, ti kunanan toy, napan dagiti adalan ken Jesus ket sinulusod da. Apay nga aramatem dagiti pangarig no agsao ka kadagiti tattao. Iti verse 11, anya ting sungbat ni Apo tayong Jesus, Hesus Kristo, kunanan toy, maited kada kayo, ti panang-am mo kadagiti palimed, ti pagarian ti langit.
ngem kadakwada saan. So in verse 16, ngem nagasat tayo. Ta makakita dagiti mata tayo, ken makangeg dagiti lapayag tayo. In our third study question, what is the figurative seed? Anya ba diti makunkuna nga bukol? What is figurative? Figurative meaning not literal but symbolic or metaphor. So parang parable pa rin ito. So in Ilocano, anya ba diti pangarig nga bukol? What do you understand about this bukol or seed? If you look at in Luke 8, chapter 8, verse 11, what does it say here? Kuna natoy, now the parable is this. The seed is the word of God. Detoy makun nga bukol isu dayta ti sao ti Apo. Ket kunana ti Ilocano daytoy kaipapanan ti pangarig dati makunkuna nga pangarig nga bukol isu ti sao ti Dios. And our Bible is the written word of God. Isu nga kabsat, to my beloved viewers, please read your Bible because the Bible is the word of God. It is the written word of God. Isu nga importante kakabsat to study and to read the Bible. As part of our third study question, what is the figurative field? Anya ba dati makunkuna nga pangarig nga talon? If you open your Bible in 1 Corinthians in chapter 3 verse 9, anya ti kunan natoy, what does it say here? For we are God's fellow workers, you are God's field, you are God's building. So it says here, ibig sabihin tayo po ang God's field. Datayo ti talon nga ibagbagan natoy, especially our heart. Our heart is God's field. So let's take care of our heart because we are God's field. Datayo ti talon ti Apo. So what are these four types of fields that we are talking? Anya ba dagiti upat nga talon or heart of man that we are talking about? So there are four types of fields, upat nga klase nga puso ti tao. Number one, pot field or di pagpagnaan or hardened heart. If you look here, dito yung pagpagnaan tayo. This is our pathway. So, if you look in Matthew, open your Bible in Matthew chapter 13 in verse 19. Ket kuna nagtoy, iti English. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, remember, does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. Daytoy jay naimula iti dati nga pathway. Isu nga ti Ilocano, anyat kuna na ti Ilocano, dagiti dumngeg iti sao maipapan ti pagarian. Ngem di na maawatan mayarig da ti bukal ang nagdisso ti igid ti dalan. No, daytoy ti igid ti taldalan. Umay ti manang dakdakes ket rabsuten na tinaimula kadakwada. Ibig sabihin, what is sown? No anya jay naimula nga saon ti tao iti puso ti maysa nga tao ket rinabsot ni Satanas deta. Ti kahit nasawan daytoy nga bersikulo, hardened heart. So daytoy second field isu daytoy makunkuna nga rocky field or shallow heart. Shallow heart. If we continue reading in verse 20 to 21, anya ti kunana toy in Matthew 13 in verse 20, it says here,
As for what was sown on the rocky ground, this is the one who hears the word, and immediately receives it with gladness or joy, naragsak nga inawat na. In verse 21, yet, he has no root in himself, but endures for a while, and when tribulation, rigat, or persecution arises on the account of the word, immediately he falls away. Deta, tika na sa nito eh. So, if we read in the Ilocano Bible, it says here, basak ti Ilocano Bible, ti bukal ang nagdiso, ti kabatuan. Ti kabatuan, dito kabatuan nga dito eh. Inladawan na dagita tao siraragsak nga umawat iti mensahe apaman amang ngagda siraragsak da. Once ka nang ngagda deta nga sa saon ti Apo. Ngem iti verse 21, ngem saan nga umuneg ti sao kadakwada ken saan da ngagbayag. Isuga po na ama upay da adagos no dumteng tirigrigat ken panakiidadanes gapu ti sao. Deta, ibig sabihin saan nga rimamot deti saon ti Apo iti puspuso dagita nga tattao. Sapay kuma kakabsat ket rimamot kuma iti saon ti Apo iti puspuso yo. Iti may katlo nga field or may katlo nga talon. Isu dati makunkuna nga thorny field or divided heart. If you read again in Matthew 13 in verse 22, what does it say here? As for what was sown among the thorns or kasisiitan, thorns, this is the one who hears the word, but the cares or worries of this world and the deceitfulness of riches choke the word. Remember that yung makunkuna nga choke the word. And it proves unfruitful hanggang nagbunga. So if we read again in the Ilocano Bible, it says here, Tibokel ang nagdiso ti kasisiitan. These are the kasisiitan or thorny. Inladawan na dagiti nakangeg. Nakangeg ti sao ti Apo. Ngem gapu kadagiti pakaringguran. Remember, pakaringguran iti daytoy abiyag. Ken ti panag-agum iti kinamaknang. Linepusda ti sao ti Apo. Ket dida nagbunga. Dita kakabsat iti kahit na saon iti makunkuna nga thorny field or divided heart. If we read daytoy Matthew 6 in verse 24, anya ti kunan natoy, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Awan ti makapagserbi ti duwang apo. Diyo mapaggiddan a pagserbiyan ti Dios ken ti sanikwa wenno kinabaknang. So nga makunkuna nga divided heart. Na divide ta puso na ta duwagan ti pagserserbiyan na daytoy nga tao. Daytoy makunkuna nga thorny field or divided heart. So daytoy maikupat nga talon or good field or fruitful heart. Sapay ko mga daytoy ti ayan tayo. So if you open again your Bible in Matthew 13 in verse 23, it says here, as for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understand it, mawata na. Iti sa saon ti Apo. He indeed bears fruit. Remember, bears fruit and yields. In one case, 100-fold, in another 60, and in another 30. So makita yun dito, farmer is happy harvesting the fruit of his field.
Iso nga in Ilocano again, I will read again in the Ilocano Bible. Ti bukal a naimula iti nadameg adaga. In ladawan na dagiti dumngeg. Remember, dumngeg. Ken makaawat iti saon ti Apo. Ket agbunga da. Remember, agbunga da. Ada makaibunga ti sangagasot, no, 100. Adamat ti makainnam a pulo, ken adda pay maka 30. So nga sabali ti panagbunga tayo. Ti importante kakapsat agbunga tayo kuma. Sapay kuma deta sao ti Apo nga sinumrek iti puso tayo ket agbunga kuma kakapsat. So what are the conditions to become a good field or a fruitful heart? If you open again your Bible in Luke chapter 8 in verse 15, anyat ko na natoy, it says here, these are the people who possess the following: a good and noble heart. In Ilocano, it says here, natulnog nga tao ken dumngeg ti sao ti Apo. O number 2, these are the people who hear the word of God and keep it. In Ilocano again, salimot-mutan na ti sao ti Apo. And number 3, these are the people with patience and perseverance until it bears fruit. Nga nag-bear fruit. In Ilocano, agtalinaed iti Apo ang ingana agbunga isuna. So dagitoy dati importante nga aramidon tayo if we will have a fruitful heart or a good field. So in summary about the parable of the sower, sino ba diti sower? Diti sower we know dati agmulmula nga tao, dati agmulmula isu daytoy ni Apo tayong Hesukristo. Jesus Christ is the sower. And the seed, dati seed or bukol, isu dati ti saon ti Apo or word of God. And dati field, dati talon or pagtaltalunan, isu dati ti puso ti tao. Datayo ti pagtaltalunan ti Apo. So dapat nga datayo kat we will do our part because we are the field. The sower is Jesus Christ and the seed, that's the word of God. So anya dagiti what are the 4 physical field or the 4 nga pagtaltalunan tayo? Isu daytoy makunkuna nga ti number 1, pathway. And the spiritual meaning is hardened heart. Number 2, rocky field. Isu daytoy shallow heart. And thorny field, isu daytoy makunkuna nga divided heart. But most of all, nasapay kuma kakapsat, adatay ti kuma, we are in the good field or a fruitful heart. Deta kakapsat iti kahit ko mga mangyari, kinilaw dapat ko kuma nga adatay ti kuma. Agbunga kuma deta sa unti Apo, adatay ti kuma fruitful heart. Thank you again, my beloved viewers, for listening and watching our video. And sabi ko taditi nga Bible study tayo kat you learn something from it. And again, we thank you again, the sources of our reference images and pictures. Whoever you are, God shall bless you. And please do not forget to subscribe in our YouTube channel. Tapno kastakat in our next video adda kay manen nga agdengeg iti sasaon ti Apo. God shall bless us, shall bless you, ket amok nga you are blessed. Iti daytoy nga Bible study tayo. Goodbye and see you again in our next video.